Thank you. Today we are in an environment where we met a passionate young individual, hardworking, dedicated, and then his story is indeed inspiring. Today I met a young individual whose story is indeed extraordinary. He is Bakari Baji. He is an individual who was residing in this village for, I can say, 5 years or 10 years back, and then he later ventured into this Mediterranean Sea, which we call backway. He was there for a couple of years, and then after unsuccessful venturing into the Mediterranean Sea, he came back to Bafloto, where he is venturing into a car wash business. His story is indeed touching. He talked about some of the challenges he was facing when he was there. He was brutalized, he was beaten, and then he faced a lot of issues when he was there. And then he later came here, and then with hard work, with never giving up, because we all know when individuals return in the society, how society perceive them, how society look at them. But for him, he believed in himself, and then he ventured in the car wash business, in which he is doing amazing work, and then individuals coming there and then washing his cars. At the end of the day, he's able to earn a revenue for himself. He encouraged all young individuals out there to believe that whenever they are in this country, they can be able to make it up. Backway is something that we really need to park aside, because thousands of our young individuals are dying in the Mediterranean Sea. But he's an individual telling us that there is opportunity in the Gambia here. We should all work extremely hard, believe that we can make it in the Gambia here, and whenever we work hard, we'll be able to achieve whatever we want to achieve. Gambia is a home for young individuals. Gambia is a home for young people. Let's try and endeavor. Let's try and work extremely hard. Whenever we do that, we'll be able to see the betterment of this country. Whenever we work hard, we'll be able to see the better future of this country. His story is indeed interesting and indeed mind-blowing indeed. Yeah, and then today the interview will be in a different phase. It will be in a local language, that is in Mandinka. Without wasting time, let me allow the guest to introduce himself. Mr. Baji, yes, can you introduce no Molia? Yeah, for Molia ko Jumala Medati, and then it a no? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Auzubillahi minas shaitanir rajim. Auzubillahi minas bi. Telom Bakari Bajiti. Gatin menung bafde begal. Dan menung mekanik dialanem. Dan telom mekanik ake pai. Pai kami ni ake. Aye domani ol dem bulle. Aspilum dan tata bab. Ya tata pagi ma satu ma neko. Mudra panake bak pai bagori. Wo yana ko kau boye. Dan tabu yana kau tione. Bodo de anya lokto na loko abe lojo age bablo to you anto dem print katrina okumata bagale eko ipeta rabara bola nunne yedo den so dayna ta bagwe sa mini sawara de mini modu gel pokata bagwe ya najele ko de ko mi bagwe kata ka jentalo kata nun pour gan alfal ma ko anim ba ma nyol an ko to nyol anin do man nyol o hamo wole men dumbulu wonde kabrin tara ngawo hawni hamo taraje daraje ngaji be ngatra amasonia koy bat ngamuruna. Oh, indeed. Yeah, sorry for that. Ita the back wheel. Iko back wheel amul blate mi kama easy, because problem jamal bi jemi ke kalso to siloka. Ite yemu problem la to siloka. What challenges am face? Kabri batata back we jona batanga datide nutran pla nga brate malile. Abrin data mi dara pon batata duta mali nga bata fidire kalme ko say bito kay say fongo ko dinke idara da wora rek nga dawo filade bata nga dati fotar fo gaw abrin tara gaw yen wafinu say en tol wafinu from gaw dare mo samba kampo kono ikasirame bundingo le bije ikamo mo twetide duniya wo boto je wo boto je domoro al ko domoro si yakira ka domoro wolem shootut ay domoro ki suto fo samo ta no suto aw pata nya dari je apan dara boda bata ko ta to handa kal handa je tam pata tam bi je le mol puté je ay ko moli ko do bolli en o butere nak mol butere idol bi le ike so katile dol bi je le yeke ko kilo sen voleta ko kilo ta ye busa mo yo do bi ya buli le ya ko so je kabri ya ko so ko aketo je ko afata sulal na de kasan kela de ko kata sen kada ka sa fai sai kabina de jopo ala o kenyo wuta dabla wuta
dol nata ka mako kan dol maka mako je dane ral to ko mande pade ay dum di tinko kon ay mo solvi ko ko wodi ko kono dol bata jere abri so manda fo 6 ko be din ko kon mande baro lana pu bata siro bata bi yele la sate ko wow ako wala tin aseta nang ala sate ko sa ite yamul lesin le kanan kapita ta bagwe ay mu experience de dila kabrin tara nyim bagwe nga ku jamal le kara nga ku jama kara a dunia zon de sai mo peng nga harma di nga xamata ni gulo lon tamit nga dina tolo nga mo la ñan tolo ni amo bunya ni mo fi di ba libeya ika kumol ika fatiyale ma ni fitida ika beleje inata mila wo ni mo ma fo sai te fa ko halo ne ko yatonya dunia watale toya sa mila dati kabi imbrun tanang Gambia because mulian nen mon bonam bag ni stress wala kanana because la fatala Europe at the end of the day ma make no sa mun nan Gambia ila mindset ban nyaade be mila kanu nyaade ne de mu don Gambia jang nam may no dara for tara nga baga so panu be place business wala min fo jaay wa fo la palotor ata sa telo pa jang tar fo bulo kuloro ko ni subanor kabi don jebe fo so topai ko kasama ma ko lan yapunda ma bo na ka business dan na ngaji business o tare to pour na double se gol bantare na ragana kaw so yele na masimo ni ne sani na masimo be do mo kanya yala mutanga ala kentu de sa mila mila dati kabina dan because if kabi bon nam bagwe in ni sewo mamuru nan jang in you man sewo ni kabina nan jang sa mila mindset to kabina nan mila dati dal kabin te na da babu ni ala tentu le parce que kabin na da babu ala tentu bale do wiya ko wol tata wol man na do nyol ko kaje delta da nga panje kon na pangam ba maje an na family je isi wota bakale ngala kentu bakale wota le wala nan contente bakale kabin na family wol mi ala ma family je ta wota wol ya dia mo sata je ya mo siata san kabi mun tan jam ba fluto jang foya stigma sodo wala mulka molye tonye wala mulke batande wala mulke ichori bulo la ka fo ko nyinga bodna bagina ma make and other stuff yo ku sival experience ba no mo ko si pas experience jang abri ndunda nam ba fluto jang nga panjindi le tan na satelam tol be mu kilenet abri na tan jita wolungola o duwolo jita o samu itara na badi ko to nam ba mal yol merol yol faman yol na fanjindi nga gal bunya ka gal hodi ka inata le ka fo inata le signal le ka fa nada ala ma hadje woni tan na kam ko bat ma contre na nga si alla ma vola ase duwa ka funo ni ali duwa ka funo akra nyawonya imbe do mandi mutal do am de mutala na alam to je nga do mandi manji mashallah sa kabe mudun tanang bunda bijel mi yana kaye support bang as a backway returning no ma kabin nata ya hani mo matte support kan murudel backway ka sa be da kabin nata momente ma ko mo moye kan wala na ka insano bodu nga do jang ni askeno harje bijan askeno harje bijan ako asakeno harje bijan very good kamin nata nang dula jama business jama le bijen yana ko jama le bijen nyanda isa min keno ye polo soto bari ye je be bulay inata kawos minatina mine motiver pour ye dum kawos business kawos nya je dum to je sita malla fi mo danela wala na ka ngaji be business jama bijan o ki compagnie ba jama je ni na kay tolle be bulle wala na koy boto ngata na kawos so yele bafuloto inga yele aussi kenen sama asiken to da develop ani sate ma ko raldi ani yuru watam sate san kabi ba start ke ko so le ma wala ya start without kodo no nga start without no money da no nothing ma peso ton nka do man nemu ma so soro e kama singo to koma singo bi ala masingo ala yake masingo kinya tam bulle bi mo masingo sata san ka yusni manuelo la mango ala anka betrin esting nga bet pu nga lande nama naka erme dota ta wala na ko ko nya produit do nyama askeno ala be hajinat le na ko nyato wa askeno ala ba hargenat le nyato very good nanane car wash amukulte mi anaka man sonya yemu bata dala soto as far as the car wash business ba car wash business on ya yen ko nata nga car wash yele ma folo jan kabrin tata libya le na the first doku la kejele ko na first dun de libya la jibe ko de mbake no la le kaoso bodu nga do mando baje kaoso je fo nga ko sa nga ku joma lonje na experience le inata ja dialo ko liga do ko doji ni ma sonia ya kaoso nga do ko ya kaoso ala mu ka nga la tin ya ala tunte sa ila plano banyane as far as car wash is concerned for ila ftale ka bigger car wash so do man fo ila fadana jana na all stuff sa intelo feno munna la fer ma ko dala ala bulo man si ko mara bake ka do man ka ma ko la la wala ni mo mo se ngeno
asen ma koy no na machine kendo soto la fere abe nya ni ka do man le masmet no do man no man ka mun soto nka wole para don kan kala bagas ni ngol san ikakije ngana bagas ni ngol san kakije sa nula ka munela momo mi ala ko be janne li se ma koy la soto no ye ma koy no ye masigo ni ni ani masigo ganna badada ani la chaos chenko kapet kur la tami lapto wala tami wala na ba do ma kan ba to man do ma kan al o ama ke da mam fona ala be har yela kan ya do man bi na nyenta mun do wala nka do man kan ko bi ala ay har ye bi la nyin nabi wala na ka ko momo mi ala ko ujenjele teng ise ma ko no aye ki kilani ala la yemma ko masigo la ani ba taw dan da ada decorate masha ninka was business o I mine kila life kana ila life halin na bang an o yeah ni ka so kabin ta ta ngaje ay na life do mani change ta okay ay la life do mani change na balu tamin ka so ne aka so ne ta je ba keleta ka ala television ta ka ala ko wata min na te na fa lan di daga hori nyata nyile tela ka ngati to ala tem ba kele ngala gi tare pa kele batan ani mala from mako do la tam masha Allah yamu yamadle so ka di funding kila milia miracle gambeja tak nula gambeja yaku kino ya fen soto ni pa funding kel mum be jan to be mu kilinati ala de mol da nyata no yalo mol mak bulol man kanya mol da mak kanya ta yalo mum woni sita nyanta mirale tende dunya nyanta tala nyami tende dunya be nyame amake dungo dunya be asafani ko do ka change ye tende ni ache isa ni moma foye funding kel ala ñu wuli nga ñoo bula nga duwa ala duwa betke duwati ala mol yamari ala mol mako mo mi ala ko yumbe hamo kono ala male asonen yita do ko ñu nola yelo di pan do ko di pan mako tan masha Allah saying yamu message so do funding kila mi yalon ko le fatala bakwe because funding ke jamal bi jangi le fatala bakwe yamu message so do ka fo funding kel mu yal ko wala fa bakata babe sa abada me tek te funding kel dol bi yelen amul la fatala bakwe de yalo de stop nolan kata bakwe ya le yana wul bagwe ni tatan dem mom fusoto akere yana advice moyle alhamdulillah ise sino yela do manin yini kampare ha do man fa ale hari yebo lige ni dosi ya do man gi wonde ni mo penigel mi ala ko ila fa kata bagwe ni manak mo moy alhamdulillah wassalam silo fele ne mun tati je ala damare alon to mun tata je do nga mun tati janim pata mun tati janim ko do nga mun spend ge wo nga wore ge wo ko sa mun tata wo nyamale ubu amuruna ga do bani tina jang ngala mi nyani nata nga wol dige ibe na pol kala nyang very good sometimes the more but nam bafi e ka problem de man so da mi yanon ko society ke patande base yemo advice society mi yanon ko mo mi bonam back to e pour que cement yande ke ma koy mun gota ba be ten mo mi ya ko ka batale bakele mo ni ya ko iba ya jere isa ma koy no ya ma koy ya jere ni ala kirato ni ya ma pala lebe jola sama mo malo sama mo mi ya ma ko mo sama mo bala yamu advice na final advice puru masakunda mimbe la moy sang NGOs wala momi yalan ko la fam mako rola yamu advice do mi yalan ko see mako as an individual mi yalan ko going to come into car wash business tebe dawe demo ko so tum legi eni NGO te do kandel mako ten data yem ma foy munna ana dwa de create mena dwa da mena mashimoni ni dana fehol do ko lañi mi yalla ko beddo ko kelade min fawo nga mo ñir mi yalla nga ma ñomuta na ñew nga ñew so hakilo la ñew yamara ñakto ko ke nim mako da na fa machine wala na da men pen wala machine ko ma wala sto na machine c'est pas ga problème so de sa be da men te ka yusin bulo la ka ko ni bulo la ya la fa wol do damala masha Allah naji ki la moy dal ba moy kané toli multi mi yana kané ka 70 ila final word say mo final word so ka funding kel advice ka funding kel 70 what final word do you have for the young people watching you out there funding kel tam nga mu so bu ga funding kel nga sal ga lo nga ala duwa nga bulo buli tan nga ala duwa ala sa sonya ni tol be funding kel mo mba xam ko ala mala sonen. Yeah, thank you, viewers. This is the end of this episode. And interesting indeed, we all heard from this young, passionate individual whose story is indeed extraordinary. Let's try and empower young individuals like him. Let's try to support them. These are individuals that we really need to support. Because whenever you empower young individuals, you will be able to bring change in the development of this nation. He is Bakari Badi, a passionate individual indeed. His story is really touching, very interesting indeed. Let's try to support him, empower him, and then with that we'll have a better country. With that we'll have a better Gambia that we are all yearning for.